as the producer, Harue Miyake. Alors, pour ouvrir l'échange, est-ce que quelqu'un parmi vous a des questions ou commentaires? Do any of you have questions or even just comments? Please feel free to share anything you want. Don't be shy. Soyez pas gênés. Oui. It's a great story. Where did it come from? これは、本田さんっていう作家の作品、短編小説がありまして、その短編小説を映画化したんですけども、ちょっとその今みたいにちょっとこうハードな部分のところが今日本の中で結構問題になってて、その社会情勢の中と、この原作がすごくマッチしたんで、この映画を作りました。This film is based on the short novel by Takayoshi Honda, and also now in Japan the family problem, social problem is a very big issue. So mixed together, they're based on that book and also from the social problem. Et donc, monsieur demandait, c'est une très bonne histoire, très intéressante, d'où ça vous est venue cette idée-là. Alors, c'est basé sur un livre d'un auteur japonais, mais aussi inspiré des problèmes sociaux actuels au Japon. Donc, c'est un mélange des deux. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou commentaires? Other questions or comments? Would he like to share something with us? 非常にシンプルな質問でもいいんですけど、分かんないところがあったとか、日本のあれとかね。Any question is okay, like just simple question or something you don't understand. I saw many comedians from Japan, famous comedians, casting. Why did you choose them? なるほど。One of our sponsor is the big entertainment company, and they have lots of comedians, so we use them. Sorry? It was well casted. Well casted. Thank you. Okay. Donc, elle demandait, comme le personnage principal, l'homme, c'est un homme très connu au Japon. Pourquoi avez-vous choisi ce comédien-là? Donc, I'm not sure I've perceived exactly, but he took it from a bank of big entertainment. Is that what you said? No, entertainment company, like lots of comedian, the management. Yeah. Okay. Like agent. Alors, ils aiment travailler avec des agents de grandes compagnies, des grands noms et tout ça. Donc, mais can I say what he said yesterday about casting him in a real man, simple man? Hier, il a ajouté par contre, cet homme-là, par exemple, a toujours des rôles de bel homme, toujours l'image physique, et il avait envie de lui donner un rôle d'un homme simple. So he also said yesterday at the Q&A that actor, the main actor, always has a role of good-looking guy, and he really wanted to give him a normal man role so that he can have pleasure also as an actor. D'autres questions? Oui. Where was the film filmed? Was it in Tokyo or was it in Yes, it's based near Tokyo. Not only in Tokyo, but mostly near Tokyo. Okay. Donc, où est-ce que le film a été filmé? Est-ce que c'était à Tokyo? Près de Tokyo, pas seulement, mais près de Tokyo, dans les environs. Oui? Oui. You mentioned there were many social problems in Japan. Can you elaborate on them? Is it related to families or what? この映画の中で描かれているのは基本的に100% 本当ではないんですけど、それに近いことは本当に起こってます、日本では。それで
それっていうのは実は例えば東京で行方不明者の子供が実は数百人いるんです。でそういうことっていうのはなかなか伝わらなくて、そういうところも含めて、この映画を作ったというか、実際にその奥さんが今この映画みたいなことっていうのは、僕たちが調べた限りではまだ、レベルの低いというか、そんなにもっとひどいことはいっぱいあります。This film is not 100% non-fiction, but in Japan, the same kind of accident and the problem really exist. And in Tokyo, there is several hundred, few hundred children unknown, and they couldn't find the parents. But it's not become a big news. So, and also like the mother, she had domestic violence, and it's also a very big problem in Japan. Donc, la dame demandait, vous avez dit que votre film est aussi inspiré des problèmes sociaux qu'il y a au Japon en ce moment. Pouvez-vous élaborer à ce sujet-là? Est-ce que c'est particulièrement relié à la famille? Alors, il disait, bon, le film n'est pas 100% basé sur des situations réelles qui arrivent toujours au Japon. Par contre, le même genre de situation est assez fréquent. À Tokyo, il y a des centaines d'enfants qui n'ont pas de parents, peut-être pas vraiment d'identité. La violence domestique aussi, elle est très présente dans cette réalité-là au Japon. Peut-être une dernière question avant? Oui? Est-ce que le film a été présenté au Japon en premier? Et puis, comment il a été reçu parce qu'au Japon, souvent, ces problèmes sociaux-là sont cachés. Et eux, comment ils perçoivent ce film? Okay. Was the movie shown first in Japan? And if it was shown, how was it received? Because he has the impression that those situations are maybe usually hidden and not talked about in Japan. So how was the reaction? 基本的にこの映画はその社会性をそこを前面にしている映画ではないので、やっぱり家族というものをもう一度見直すための作品として作ったものなので、これが社会的にすごく日本の社会に波及していることもないし、またそこまでは望んでないですけども、基本的にちょっとその家族っていうことが今、日本だけじゃないかもしれないですけど、すごく薄れてるので、そこにちょっと提案をするというぐらいです。で、そういう姿勢でこの映画を作ったので、繰り返しなんですけど、そういうふうにこの社会に波及はしないし、結構日本って恥の文化というか、結構隠すというか建前がすごく大切なので、これをもし社会的にもっと波及させようということになっても忘れ去られるというか、封じ込められる可能性はすごく高いなと思います。And first of all, I'm not aiming only the social issue, but I really wanted to show remind the family the connection, and okay. And in Japan, we have sorry, I can explain in the problem we really have a hidden society, hidden. Problems or
the culture of, we really feel the 恥って日本の方です恥って何て言うんですか shame sorry we often feel the shame Okay. so we want to hide that kind of problem so he thinks that it's very difficult to to show to share the or what he wants to do in the film, but he tried to remind the family problem. Okay. Sorry. No, it's good. Alors, il voulait juste rappeler aussi que le but premier n'était pas de souligner les problèmes sociaux, mais vraiment de parler de la connexion dans la famille. Et il a mentionné, donc, au Japon, dans leur culture, ils vivent beaucoup, en fait, avec la honte. Donc, ils ne veulent pas nécessairement, ils veulent cacher ces problèmes-là. Donc, c'est difficile de partager le sujet même du film, d'ouvrir la discussion. Mais, donc, voilà. Oui. It was a wonderful cast, but it was hard to believe that any characters were played by comedians. Can you tell us which particular characters were played by comedians? The Mitsuru, who was he hits the mother. Oh, yeah. He's comedian too, and also in the past the mother's husband. He also did the domestic violence. He also the comedian. Quand on retourne dans le passé, celui qui joue le mari de la femme était aussi un vrai comédien. Donc voilà. Yes. I wanted to ask if there are shelters for women, that are battered. Do they have shelters in Japan, or can they go with their children to shelters for protection? 現実の話。 Yeah. もちろん子供もありますけども、僕たち一番メインで調べたのがお母さんのところで、そのお母さんのところは、インターネットでこう調べてようやく見つけました。でなかなかいろんなそういうシェルターっていうのは日本にあるんですけど、なかなかこうさっきの恥の文化じゃないですけども、インタビューとか応じてくれなくて、ようやくそこのシェルターというか避難所のところを見つけて、取材をさせてもらいました。それで多分ですけど、これは僕たちも正確には調べてないですけども、その人口の中では非常にシェルターっていうところはそこに行くこともためらう人も多いし、また数も相当他の国と比べてないんで分かんないですけど少ないのではないかなと調べた時には思いました。Now I took a memo. And I researched about the domestic violence for the mother, and we have a shelter in Japan, but it's not common. So it's really difficult to interview or research for this film. And finally, he tried again and again, and he finally found one of the shelter. So we used that information. But maybe in Japan there is less shelter than here. Donc la dame demandait, est-ce qu'il y a au Japon des centres où les femmes qui subissent de la violence à la maison peuvent se réfugier avec leurs enfants pour de la protection. Et ils ont eu énormément de difficultés durant leur recherche pour le film à trouver des informations. Ils ont fini par en trouver un qui leur a donné un peu d'inspiration, si on veut, pour le film. Mais sinon, il y en a définitivement vraiment moins qu'ici.
Bien, on vous remercie beaucoup d'être restés. C'est toujours très apprécié de la part des artistes. Thank you very much for staying. Greatly appreciated by the artists.